Estamos aqui no aeroporto de Jundiaí, na sede da Plane Aviation, representante exclusivo dos Cirrus para o Brasil. Viemos trazer para você a novidade internacional da Cirrus, que é o Cirrus G7, um avião extremamente tecnológico, bem diferente, que você vai curtir agora no Porta de Hangar. Bem-vindo ao programa Porta de Hangar, o canal da aviação. Apresentação, Ricardo Peccari. Hello, I'm Ben Kowalski. I'm the Senior Vice President of Sales and Marketing at Cirrus Aircraft. And I'm down in Brazil, in Sao Paulo this week as we launch our new 7th generation, our G7 SR Series product. So Cirrus has always been very excited and supportive of growing personal aviation here in Brazil. So we've been very good teammates with Plane Aviation for many years now. And to date, there are almost probably a little bit over 500 Cirruses of our SR series, our propeller aircraft located in Brazil, and a little more than 15 of our Vision jets. So Brazil has always been an aviation-friendly country, and there's a lot of people that enjoy the benefits of aviation in Brazil. At Cirrus, our mission is to introduce more people to the benefits of aviation, right? So you can use the aircraft to both grow your business, you can use the aircraft to have more personal and enjoyment time, and it's really about how do you use that aircraft to kind of add more hours to your life, because you can use it to cut down on travel times and things like that. Another important thing at Cirrus Aircraft that's been a core part of our company from day one is both safety and innovation. So when you think about our product line, our SR series, we've been delivering that since 1999. And I believe a few years after that, we started delivering into Brazil. But what the SR comes with, and all of our airplanes come with, is what's called CAPS, which is the Cirrus Airframe Parachute System. So the entire aircraft has a built-in parachute system where anyone, either the pilot or a passenger, has the ability, if needed on the flight, to reach up and pull a handle, and that deploys a whole airframe parachute system and allows the entire aircraft to safely come back to the ground. And since its inception, the aircraft has returned more than 250 people safely to their families over the course of the last 20 plus years. So it's really amazing. Another thing that's important to Cirrus is innovation. So when you think about the SR series, you know, we're here to talk about the Generation 7 aircraft. And so for the past 20 plus years, we've been constantly improving the aircraft and making it better. Why do we do that? For a couple reasons. One, we want more people to enjoy aviation. We want to make it easier to fly the aircraft. We want to keep making it safer to fly the aircraft. So we do that by constantly updating the aircraft, putting new technology, integrating new technologies, or inventing new technologies ourselves, getting them on the aircraft. Another product line that we have is our Cirrus Vision Jet, right? What's amazing about the Vision Jet, it's been the best-selling jet in the world for the last little more than 5 years. And the other great thing about it, it has not only one amazing safety innovation, but two of them. So it has the CAP system, just like our SR series. It also has what's called Safe Return. And Safe Return is a button in the Vision Jet that anyone, including a passenger can touch that button in an emergency. The aircraft essentially turns into a drone, and it looks around, it looks for the nearest suitable airport,
It flies the aircraft there, it puts the landing gear down, it puts the flaps down, it talks to air traffic control, it does all of those things, and it safely lands the airplane at an airport. So with just the touch of a button in an emergency, anyone in the aircraft, including a passenger, can safely land the airplane. So what Cirrus is about, it's, our last 20, more than 2 decades is about introducing more people to the benefits of aviation. And like I said, more than 500 airplanes have delivered here in Brazil. So people have clearly appreciated the aircraft. We have a very passionate and strong customer base here, an operator base in Brazil. And so we've been about introducing to people to aviation and constantly improving the technology on the aircraft. And so when you think about what's ahead for Cirrus Aircraft, you kind of look back and say, wow, they're already on 7 generations of the SR series. And we're already on what's called the G2 Plus, the Generation 2 Plus of the Vision Jet. And that's only been out for about 6 years. So you look at this rapid pace of innovation and improvements. And that's what we've been doing. And that's exactly what we're going to keep doing for many years to come. So the new G7 SR series aircraft is what we're launching. We just launched this year in 2024, and it's very exciting. So what's new and improved about the G7 aircraft, we've added more convenience features, safety features, and we've brought a lot more technology to the aircraft. So it's exciting. We're here in Brazil this week to launch our SR Series G7 or Generation 7 aircraft, and it's amazing. So what's new about this aircraft is the first thing that people will notice is its flight deck. So when you go and look inside the aircraft, you'll actually see it has our Perspective Touch Plus flight deck in it, and it's amazing. It's touch screens, okay, and it's very similar and in line with what our Vision Jet product line has. So instead of interacting with the aircraft with our hard controllers which are very good, we've traditionally had, we've upgraded that to touchscreen controllers. And the touchscreeners just make access to information faster and simpler. When you can get access to information faster, you traditionally make better decisions. So we're giving the pilots this ability to make better decisions faster in the aircraft, and it's amazing. We've done a lot of other amazing things in the aircraft. We've improved the visibility. So we both brought the top of the panel down, and we've raised the bottom of it as well. So not only can you see more, there's also more room for your legs and occupants of the aircraft. We've installed more safety features in the aircraft. For example, now there's a stick shaker, right? Which means as you slow down the aircraft and you get closer to a stall speed, instead of just having an audible announcement or seeing something, you actually start feeling a little bit of a shake. And that's a technology that we've brought down from larger aircraft, whether it be airline transport aircraft, other aircraft. We've brought that technology all the way to the G7 Cirrus. So it's pretty exciting. When you get the opportunity to hop in the airplane, you'll see a lot of amazing things, a lot of new interior improvements, a lot of new comfort features, convenience features. We've done the small things that make it a more enjoyable experience. We've situated the cables, so you'll typically have cables for headsets and things like that. We've moved them to locations which give you more space. So there's a lot of little things like that are in the aircraft as well. And when you look at the avionics, so what's actually in the new displays is some amazing technology. So for example, when you're taxiing now and you're in an unfamiliar airport, you can actually see a 3D picture. So what we call kind of a enhanced safe taxi view of what the aircraft looks like, a 3D view of you taxiing behind it. So your situational awareness has dramatically improved. So the G7 is really the best SR series that Cirrus has ever put out there. And we're really excited to share it with everyone in Brazil. And you'll start seeing more of them fly out there. So in addition to launching the G7 aircraft here in Brazil this week, we're also putting on display and sharing our Cirrus Vision Jet. And the Vision Jet, as I mentioned earlier, has been the best-selling jet in the world for about 5 years now. And it has the same flight deck as the G7. So the G7 now has the touchscreen interfaces in it, just like the Cirrus Vision Jet. And the G7 is not only a wonderful transportation aircraft for your business or your personal use, but it's also a wonderful training aircraft to learn how to fly in. And what's really impressive about what the product line has done now is when you take your very first lesson in the G7 SR series, you're already training to be a jet pilot because it has the same flight deck. So what you're learning in day one in your very first lesson in an airplane, you're actually gonna know that someday, if that's your desire to go on and fly a jet airplane for yourself or with someone, you're already training to do that. And your transition to a turbine aircraft will be even easier because of your comfort level with those flight decks. So
This alignment of the flight decks between the G7 SR series and our G2 Plus Vision Jet is purposeful and intentional, and that's how we believe what a cockpit should look like. We believe it sets all the pilots up to succeed, to simply operate and use the aircraft. And it goes back to our core mission, which we talked about here at the beginning, which is introducing more people to the benefits of aviation. People often ask Cirrus, because we're fortunate to be a market leader, they ask us, what's next and where are you going, right? So the give credit where credit is due, right? Cirrus has been about a great core team, which has been small and has grown to almost 2,500 people now in 2024. A core team of passionate, smart people that design amazing airplanes. They come up with amazing ideas. They figure out how to build it, and they do an amazing job manufacturing and building the aircraft on our production line. And that same core team, we've done for the past 20 plus years, we're going to continue to do for decades to come. So we really, people often say, what's next? Well, I can't tell you what's next, right? But we're always working on new things. When you think about where the industry is going, and you think about what Cirrus Missions is, our mission is to introduce more people to personal aviation. So all you have to do is look back and see, oh, Cirrus has constantly made it easier to interact and to fly an aircraft. Cirrus has constantly made it easier to own and operate the aircraft, right? Cirrus is constantly looking for ways to get more people into personal aviation. So if you look at the future, you'll see more automation continues to come, right? There's the world coming around us where they're improving the automation on aircraft. And if you look at the Vision Jet and the G7, they're both great examples. Anything that we could automate, we did. The new G7 series aircraft, for example, the fuel selector, for 20 years in a Cirrus and for many decades before in most airplanes, you have to manually switch your fuel selector. That is automated now in the G7 aircraft, just like it's automated in our Vision Jet. So anytime we get to bring this automation or innovation where it makes an aircraft easier to operate, we do it. So when you think about the future ahead, we're going to keep doing things like that. How do we figure out, how do we get more people into aviation? You make it easier to operate the aircraft. You make it easier to own the aircraft. You make it easier to acquire the aircraft. So Cirrus is really about, how do I make things easier for people to own and operate it? And then how is it safer once they get in that aircraft and start using it? Estamos aqui no Campo de Marte, na cidade de São Paulo. Nós vamos hoje ver o novo Cirrus G7. Tá todo mundo curioso, uma máquina moderna, uma máquina diferenciada. Eu vou mostrar para você aqui no Porta de Hangar. Pessoal, estamos aqui com o dono da festa do Cirrus G7, Sérgio Beneditti, o cara que trouxe o Cirrus para o Brasil, a nova experiência para o Brasil. Já há quanto tempo, Sérgio? Desde 2004, né? Nós estamos trabalhando com a Cirrus, completando agora esse ano 20 anos de bom relacionamento com o fabricante, e já trouxemos mais de 500 unidades dos modelos SR e SF aqui para o Brasil, né? O avião mais vendido do Brasil, pode-se dizer do mundo ou não? Nos últimos 12 anos, o SR-22 na categoria dele é o avião mais vendido no mundo. E nos últimos 3 anos, o jato mais vendido no mundo é o Vision Jet. Hoje já temos uma frota aqui de 15 aeronaves e até o final do ano a gente está prevendo chegar a 20 aviões. Qual a previsão de vendas para esse ano do Cirrus SR-22? Então, nós temos uma briga grande com a fábrica porque a produção dela está vendida até até o final de 2025, na realidade. Então, nós vamos tentar equilibrar a demanda do mercado brasileiro com a disponibilidade dos aviões nos Estados Unidos, na fábrica, né? O que não é uma coisa fácil, né? Porque eles realmente têm esses produtos já vendidos com antecedência muito grande. Mas a gente sempre tem uma carta na manga para atender o cliente que quer uma entrega mais rápida. Isso realmente mostra que o produto é um produto muito bom. Para quem quer usar o Cirrus, por exemplo, muita gente vem falar que o Cirrus não pode voar em terra, essas coisas. Para quem quiser comprar um avião desse para operar na fazenda, pode fazer isso com sossego, com total segurança? Olha, o Cirrus vem sendo um sucesso operado pelo pessoal do agronegócio, né? Então eu vou dar um exemplo aqui para você, Beccari.
na região de Luiz Eduardo Magalhães e Barreiras, nós temos quase 30 unidades dos SRs, né, do SR-22, que basicamente só operam nas pistas das fazendas, né? Vai operar no asfalto quando vem na cidade grande. Então, avião robusto, avião resistente. Agora vamos falar um pouquinho da estrela de hoje. É um lançamento internacional, o G7. O que o proprietário que quer comprar um G7 pode esperar dessa máquina? Olha, o que ele pode esperar é o máximo em tecnologia. Tá? Então a Cirrus, ela fez uma parceria grande com a Garmin para desenvolver esse novo painel que vai equipar aliás, já está equipando a geração 7, né? Que basicamente é o mesmo painel que equipa hoje o Vision Jet. Mas a mudança não está aí, né? Somente, né? Está na parte dos aviônicos, mas tem outros itens de segurança também que foram melhorados e os itens de acabamento interno, principalmente. Eu ouvi o Ben, que é o vice-presidente de marketing da Cirrus, falar que o avião agora tem stick shaker. Qual a importância? É um acessório para de aviação comercial? Isso, é um sistema que estava disponível somente nos aviões a reação até hoje, né? Mas esse é um dos fatores de segurança que a Cirrus ainda melhorou para que você voe o seu avião com maior segurança do que ele já oferece, né? Então esse é mais um upgrade que a Cirrus está oferecendo para os seus clientes. Além do paraquedas balístico, do airbag. Além do paraquedas balístico, do airbag, do TCAS, né, de toda essa tecnologia de aviônicas que facilita demais o trabalho do piloto, diminui a carga de trabalho dele, fazendo com que ele possa prestar atenção naquilo que realmente importa, né? Ô Sérgio, e para quem voa um modelo anterior, por exemplo, o SR-22, o G6, sentar numa máquina dessa é adaptação só de aviônico? Olha, basicamente, para quem tem experiência num SR-22 já equipado com a tecnologia Garmin, o passo é pequeno, tá? Porque nós estamos saindo um pouco do que a gente pode até chamar dos botões analógicos, né? Nós estamos indo pro digital, né? Pro touch, pro painel touch. E basicamente essa aí é a grande diferença, né? Mas o programa, ele tem a mesma linguagem. Então não existe nenhuma dificuldade nesse upgrade. Agora a parte boa, quem quiser comprar um avião desse, como é que entra em contato com a Plane Aviation? Marca de fazer um voo de demonstração com a gente lá em Jundiaí. Nós estamos no telefone 11 4582 6144 e esse voo vai acontecer no dia e hora de sua conveniência. A partir daí a gente toca a conversa. Aí, ó, gente, não tem como você não comprar uma máquina maravilhosa dessa, segura, para você levar toda a sua família. Obrigado, Sérgio. Obrigado a você, Beccari. Fica com a gente que você daqui a pouquinho vai ver essa máquina de perto. Pessoal, estamos aqui com o Luiz Cabral no Campo de Marte para o lançamento do Cirrus G7, uma máquina sofisticada, diferente dos demais Cirrus. Cabral, bem-vindo ao Port de Hangar mais uma vez. Conta para o pessoal do Port de Hangar o que esse avião é para a Cirrus e para a Plane Aviation. Beca, antes de mais nada, muito obrigado por fazer parte dessa história. Estamos aqui hoje para celebrar não só esse lançamento do G7, mas também 20 anos de história da Plane Aviation com a marca Cirrus no Brasil. Então eles implantaram, trazendo inovação e agora, mais do que nunca, mais um passo em inovação. Então a aeronave veio com muitos diferenciais, muitos atrativos, não só para segurança, mas também conforto, também agilidade, também uma eficiência nas operações de pilotos e de proprietários. Então a máquina veio com muitos features que a Cirrus gosta de falar, justamente para trazer essa personal aviation, essa aviação pessoal mais próxima do público brasileiro. Em matéria de avionics, o que ele tem de melhor agora? Então, a implantação do G2000, que a gente vai revelar daqui a pouco para o mercado brasileiro, ele veio com muitas outras diferenças comparado com a geração 6, considerando toda uma tela de 3D, uma tela tridimensional. Ele tem um stick shaker, né, quando ele vem a baixa velocidade. Nós temos aí todo um Progressive Taxi,
que ele vai ser selecionado mediante as nossas autorizações de táxi. Nós vamos poder selecionar isso agora nos aviônicos e muitas outras novidades que a gente vai poder entrar em detalhes aí em outros programas, não é? Vamos mostrar tudo no Porta de Hangar. Obrigado, Cabral. Felicidades, parabéns pelo lançamento. Espero que vocês vendam muito desses aviões. Estamos aqui de portas abertas no Porta de Hangar, justamente para fazer então esse lançamento do G7, que vai ser um sucesso no Brasil. Já está um frisson no mundo inteiro e você pode fazer parte dessa história. Vem com a gente. Muito obrigado. Legal, o cara é do marketing, conhece tudo de falar sobre marketing. Obrigado. Pessoal, fica com a gente que você vai gostar dessa máquina nova. Estou aqui com o Gerson da Charlie Zero, mas honestamente eu não vou conseguir falar seu nome todo. Tentar? Ah, não, fala você. Tentar, é Gerson Litzenberger Neto. Fácil, não é? Tá Beck? bom, você é moleza. Olha aqui, ó, gente. Dá uma olhada. Cirrus Partner. É chique demais. Gerson, Diga. o que é a Cirrus para vocês na escola Charlie Zero? Hoje, Beca, a gente optou em trabalhar com a Cirrus, principalmente por causa da aviônica moderna, né? A Deco hoje muito mais com a aviação que está vindo aí do futuro, principalmente a aviação executiva, aviação comercial para quem quer, né, partir para essa área e também para quem quiser fazer da Cirrus, né, o avião da sua carreira. Hoje também temos muitos colegas, você também deve ter, né? Pessoas que estão usando o avião como uma ferramenta de trabalho, né? E para quem quer seguir carreira, um baita de um avião para ganhar uma expertise, ganhar experiência para poder seguir no mercado, né? Então hoje traz tecnologia, traz segurança, principalmente piloto proprietário hoje que quer voar um avião desse com paraquedas, né? Altíssimo nível de segurança. Hoje está a níveis mundiais aí, tá excelente. Acho que esse é o principal motivo. E como é que você vê essa geração 7 da Cirrus para hoje e para o futuro? Eu acho, Beca, principalmente parte de aviônica mudou, foi um baita upgrade que eles ganharam, né? Que o avião ganhou. Então hoje o painel todo touch, né? Você tem mapas Safe Taxi hoje já em 3D, então te trazem para uma realidade muito diferente. Para o piloto proprietário isso é maravilhoso, né? Porque traz mais segurança, comodidade e principalmente a gestão de erros pode ser muito menor com uma aviação tecnológica dessa. Legal. Aproveita e fala o site da Charlie Zero. charliezero.com.br. Beleza. Pessoal quer aprender a voar de Cirrus, vai lá na Charlie Zero. Pessoal bacana, uma escola moderna com instrutores modernos. Valeu, obrigado, até daqui a pouco.